inclusiveness, and equity. Let me start by introducing myself. My name is Binyam Sisai. I work as an associate professor of African languages and linguistics at the Africa Institute in Sharjah, and I'm a former member of UNESCO ICPA, so I'm really honored to be able to chair this session. And I want to thank the organizers of the session and the conference for organizing such an important and timely event and give us the opportunity to discuss and to share experiences and research. In this panel, we have 4 presentations from 4 colleagues across the continent. We have colleagues and experiences to be shared from Sierra Leone, Kenya, Burkina Faso, and Cote d'Ivoire. And we have representatives from Ministry of Education, from research institutions and universities. So we're going to have a very insightful and inspiring discussions. The panel is going to be bilingual. Some of the presentations will be in English and 2 in English, 2 in French, but there is a simultaneous interpretation in the room. So make sure when you can use this mic. And then the event is streamlined live, so we will expect participations from those who are online as well. The structure, each presenter will have 15 minutes for presentation, and once the presentations are finished, all the 4 presentations are finished, we will have a session for discussion together. So please take your notes. When somebody presents, take your notes and keep them until the end of the session for the question and comments. So without further ado, I'll just introduce the first speaker, who is Emmanuel van de Beud, who will talk about assessment of the effectiveness and efficiency of the school fee subsidy as a critical component of the free quality school education in Sierra Leone. Emmanuel is Development Partner Coordinator Desk Officer at the Ministry of Education in Sierra Leone. He is an educationist by profession with over 10 years of work experience in development and administration. Emmanuel, you're welcome, and the floor is yours. 15 minutes for presentation. Thank you. Well, thank you. Good day to everyone. Like you've heard from the moderator, I'm presenting on the effectiveness and efficiency of the school fee subsidy as a critical component of the free quality school education in Sierra Leone. So I will just give you a synopsis of that. In 2018, when the current president, Dr. Julius Malabio, pronounced that he would provide free quality school education for the children of Sierra Leone in August, schools reopened in September, and immediately the Ministry of Basic and Senior Secondary Education took over to ensure that that policy statement was transformed into an action. So, what happened immediately after that? So, it became a research area for a lot of educationists, because for free quality school education to be introduced for just within a month, and we expect children to go to school in September, it was indeed a concern for many. So for an educationist like my type, I decided to do a research in respect of that. And coincidentally, I was doing my second master's in that field. So I did a study on that for a particular reason. Why? Because I wanted to know that before the introduction of free quality school education, how was the school fee subsidy process taking place? I realized that after the research, primary schools were only provided with free subsidy,
leaving out the GSS and the SS. So what happened when the president took over? The Minister of Basic and Senior Secondary Education decided to make that policy into an action. So what happened? They increased the payment of school fee subsidy to GSS and SSS. We wanted to know whether this fee subsidy payment could have a positive or negative effect on learning outcomes. So after 2 years, 3 years down the line, from 2018 to 2021, we realized that because the increment of free subsidy payment, a lot of children now had access to schooling. Those that did not go to school at that particular time, even when we are within the school going age, now had the opportunity to go to school. So we had a lot of children in the school system. So with access increased, and in 2018, 2019, we realized that also retention had to increase. Completion also had to increase. So those are the findings that we actually got from the research that we did. So when we realized those findings, we came out with a series of recommendations. The research was done by me, but I had to involve other people, because research, you cannot do research alone if you want to be effective, especially in policy issues or policy matters. So I had to include people to help me to analyze these findings. So these findings we came out with, we realized that the access into schooling increased. From 2018, we had less than 2 million children in schools. In 2019, 2020, we had up to 2.5 million children that joined the schooling. And in 2021, when we did the annual school census, we also realized that enrollment has increased tremendously, retention also has increased tremendously, and also completion. But we realized that for the preschool was just kicking off because not very many people had the opportunity to send their children to school at the preschool stage. So you find out that in Sierra Leone, not all communities, not all districts or chiefdoms have preschools. So the area of preschool became a concern for that finding, for that research. So that gave the opportunity to the government also to ensure that, yes, with the GPE that was introduced in 2019 for Sierra Leone with a sum of $72.2 million, we now have over 40 classrooms of preschools built across 6 districts in Sierra Leone. So the access to preschool also has tremendously increased. What we have not been able to do as a government or as a country, irrespective of those findings, is to make sure that the recommendations that we've preferred in that research have been completely implemented. For instance, for the school fee subsidy, we realized that most of the school heads, principals, head teachers are now using that as an opportunity to make money, because they know that government is paying free subsidy for children in public and government assisted schools. They will inflate figures. So government, as one of our recommendations, we said government should come up with a policy or a guideline that to actually stimulate or guide the implementation of the subsidy. So that guideline has been developed. What is now left is the implementation of that policy, of that particular guidelines. We also recommended in the research that teachers need to be motivated, because one of the reasons that we found out from the research was that teachers were demotivated because they have so much to do in the classrooms, but they say their salaries are small, so they don't have the zeal and the zest to stay in the classrooms and teach the children effectively.
So we came out again with a recommendation that government should motivate teachers. Also, capacity building for teachers, professional development for teachers, that was also recommended, because we have also found out that, for instance, for preschools, we realized that preschool, there are not very many teachers for preschool that are trained to actually take care of children in the preschools. So we also recommended that for preschool, capacity building should be done for special teachers that actually should be placed at the preschool level. So we realized that even though, yes, the payment of free subsidy by government, there have been access, increment in access, retention and completion, but there are still challenges for the government to ensure that the free quality school education succeeds. Thank you very much, Emmanuel, for succinctly, presenting your findings. And sorry, apologies that everyone has some troubles displaying the PowerPoint presentation, but you were very clear in making the point and in reporting the findings of your research. And it's fascinating that how little terms could contribute so much to make education more accessible, especially to those who are in need. So thank you once again. And now we'll move to those of you who have questions and comments. Please keep the notes, and we'll address them later on. Now we'll move to the second presentation, to be given by Dr. Nia Sylvester. The title of his presentation is Institutionalization of Sound French for the Disability of Students Living with a Hearing Impairment in Mainstream Settings in Burkina Faso. And Dr. Nia is il est enseignant-chercheur à l'École normale supérieure du Burkina Faso. Il a évolué en sciences de l'éducation dans la spécialité politique éducative et plus précisément en éducation inclusive. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais, Monsieur le Président, si vous me permettez, adresser vraiment toute ma reconnaissance aux organisateurs et à l'ensemble des participants qui nous ont envoyé des messages de soutien, de compassion pour les événements que le Burkina Faso a eu à vivre ces derniers temps. Dieu merci, grâce à vos prières, nous sommes avec vous. Alors, ma communication s'intitule « Institutionnalisation du français signé pour un déshandicapage des élèves vivant avec une déficience auditive en milieu ordinaire au Burkina Faso ». Alors, le Burkina Faso a adopté depuis 2018 maintenant une nouvelle méthode d'enseignement dénommée approche pédagogique intégrative qui a pour fondement le socio-constructivisme de Vygotsky. Alors, cette base théorique prône l'enseignement, l'apprentissage par les enfants eux-mêmes avec leur père et leur environnement, juste par les interactions. Ces principes directeurs sont au nombre de 4 et nous avons retenu ici 2. Il s'agit du multilinguisme. Pour le multilinguisme, cette base théorique prouve que les apprenants doivent maîtriser au moins 2 langues qui vont devenir par la suite langues d'apprentissage et matière d'enseignement en même temps. Le deuxième principe directeur, c'est la reconnaissance du droit à l'éducation pour tous les enfants, y compris ceux qui vivent avec une déficience quelconque. Malheureusement, le Burkina Faso a entrepris le recensement des enfants qui vivent avec un handicap sur son territoire depuis 2013, et il ressort de ce recensement que les enfants qui vivent avec un handicap auditif occupent la première place après ceux qui vivent avec un handicap moteur. Alors, l'interrogation que nous nous posons ici, comment les enfants normaux entendants peuvent échanger avec leurs pairs qui vivent avec la déficience auditive afin de construire leur propre savoir s'ils ne peuvent pas pratiquer la langue que ceux-ci connaissent, la seule langue d'ailleurs qu'ils peuvent, le français signé en réalité.
Pour cela, nous postulons que l'institutionnalisation du français signé pourrait aider ces enfants qui vivent avec une déficience auditive à sortir de leur situation de handicap si leur père aussi pratique la langue des signes, le français signé. Donc, l'objectif de l'étude, c'est donc montrer que le français signé peut servir effectivement à un déshandicapage de ces enfants qui vivent avec cette déficience auditive-là. Alors, la recherche tire son fondement du processus de production de handicap de Fougerolas. Selon le modèle environnemental ou social de Fougerolas, le handicap n'est pas le fruit d'une maladie ou bien d'une déficience. C'est plutôt le concours de plusieurs effets environnementaux qui limitent la participation sociale de l'individu qui vit avec une déficience. Ça veut dire quoi? Que quand quelqu'un a une déficience, c'est l'environnement qui va décider si cette personne sera handicapée ou bien si cet environnement va devenir un facilitateur pour la participation sociale de cet individu-là. Alors, quand on ramène ça ici à notre étude, on se rend compte que les enfants qui vivent avec la déficience auditive peuvent effectivement sortir de leur handicap si leur environnement, effectivement, leur tend la main en pratiquant la langue qu'ils connaissent aussi. Alors, pour cela, nous avons mené l'expérience dans une circonscription d'éducation de base à Ouaga qui a 278 écoles, dont 2 expérimentent l'éducation inclusive. C'est une circonscription qui a plus de 67 000 élèves, dont 383 ont un handicap quelconque. Et 61 parmi eux vivent avec une déficience auditive. L'échantillon de l'étude, il s'agit d'un encadreur pédagogique de 12 enseignants, c'est-à-dire 6 par école, 20 enfants qui vivent avec une déficience auditive et comme public témoin, 20 élèves normaux entendants. Alors, pour les résultats, nous avons été édifiés parce que tous les acteurs interrogés sont à 100%, ils perçoivent positivement le français signé qui doit être une langue d'enseignement, que ce soit les élèves, les encadreurs ou les enseignants. Et la qualité de l'interaction que nous avons pu observer en classe, on s'est rendu compte que les enfants qui sont dans une école privée interagissent mieux que ceux qui sont dans une école publique, en fait. Alors, on a tiré la conclusion que ceux qui sont effectivement dans l'école privée ont reçu une formation, certes, et c'est ce qui a été prouvé par la suite. Alors, cette difficulté qui a été constituée, qui a été vue avec les enfants qui sont dans les écoles publiques là, vient du fait que les enfants parlent la langue des signes qui est totalement différente du français signé. Les syntaxes ne sont pas les mêmes. Quand on prend un exemple, je dirais en français signé, je vais à l'école avec les signes, mais en langue des signes, on dira moi, école. Alors, quand l'enfant qui parle la langue des signes doit reporter cela pour un devoir, bien entendu, moi, école, ça ne veut pas dire je vais à l'école. Alors, c'est ça la difficulté. Et avec les enseignants, les entretiens réalisés ont prouvé que c'est le manque total de formation qui est à la base de cette situation de handicap que vivent ces enfants. Nous avons donc fait des recommandations. C'est le vote d'une loi qui va consacrer le français signé comme langue d'enseignement dans le cadre de la bimodalité à l'école. Cela a 3 implications. Il faut d'abord former les enseignants, une formation spécifique dans toutes les écoles de formation des enseignants, que ce soit au préscolaire, au primaire, au post-primaire et au secondaire. Il faut par la suite veiller effectivement à l'application effective de la bimodalité dans tous les ordres d'enseignement, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des textes, il faut aussi effectivement veiller que cela soit appliqué. Et enfin, l'usage du français signé dans l'administration. Ça ne servira à rien effectivement de former des citoyens au français signé qui doivent accéder effectivement à des postes à la fonction publique et on leur dit que leurs collègues ne peuvent pas s'exprimer dans cette langue-là. Ça sera toujours le handicap qui va être observé. En conclusion, nous trouvons que le déshandicapage des enfants en situation de handicap auditif est possible
au regard de ce qui a été observé dans les écoles de la circonscription d'éducation de base de Saba, plus précisément à l'école privée EFATA. En tout état de cause, l'approche pédagogique intégratrice que le Burkina Faso vient d'adopter ne saurait marcher si ces enfants ne sont pas effectivement partie prenante. Alors, l'adoption de cette méthode-là, l'approche pédagogique intégratrice, vient effectivement de jeter un pavé dans la mare qui met en relief l'inéquité des chances face à l'école que subissent les enfants qui vivent avec une déficience auditive. Zoukman nous disait, ils ne sont pas comme des enfants, mais tout comme des enfants, tout comme les autres, ils sont aussi des enfants. Au demeurant, nous pensons que pour une société inclusive, il faut d'abord partir de l'école. Mesdames et messieurs, je pense que je vais m'arrêter là. Les échanges vont permettre de noter effectivement les apports des uns et des autres pour l'amélioration du document final. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much. Merci infiniment. Merci. Once again for clearly presenting your findings and the recommendations that came out of it, and for finishing the presentation, before time. So thank you very much. And I'm sorry that the slides, we had some problems, but hopefully for the third and fourth presentation, we will have them on display. So thank you once again. And now we move to the third presenter, who is Dr. Anthony Ndungu. Sorry if I didn't pronounce it right, Anthony. But his talk is going to be on open educational resources, on enhancing inclusivity in learning institutions in sub-Saharan Africa, a review of trends, challenges, and opportunities. As you can clearly see, there is a lot of similarity in the presentations, all of them dealing with inclusivity, all of them dealing with some innovations in education, and also all three of them so far also dealing with some recommendations for policy. Anthony is an educator and research specialist. He's working currently as a lecturer at the University of Nairobi in the Department of Management, Science and Project Planning. And he is also serving as the head of digital learning in the Faculty of Business and Management Sciences. Anthony, the floor is yours. Can you use Sorry? I was saying we have not applauded Dr. Emmanuel Diaoud when he finished his presentation. Yes. Thank you. We're doing it in retrospect, but hopefully it's warmer than the previous one. Thank you very much for reminding me. So, Anthony, the floor is yours. Thank you so much, and good afternoon, everyone. It's my pleasure to engage you all in the next 15 minutes in a conversation regarding inclusivity. And when we talk about inclusivity, in most cases, it's because of various reasons. It could be because of gender, technology, people with reduced mobility, race or ethnicity, and it could also be because of socioeconomic status. And it is that fifth reason that we want to focus on, because I know as a continent or as the region of sub-Saharan Africa, we are always looking for ways to bridge that gap. So this research will highlight some of the findings that leads us towards the direction of bridging such gaps. And the main channel that we want to emphasize on through this research is a concept called open educational resources. Open educational resources have several characteristics, and one of them is that they are free. As opposed to other copyrighted materials, these are the content that you develop
as an educator, as a content creator, as somebody who is enthusiastic about improving education in the African scenario, you can create any kind of learning, any kind of teaching, any kind of research material and make it available for use by others at no extra cost. So it means that when you publish them or you upload them under a different category of publication or copywriting that is called common licenses, usually abbreviated as CC. So the purpose of this study was to conduct an in-depth analysis and try to understand over time in Africa, how has the utilization of these resources been? After the period that we've been through as a continent, as a globe, there are so many things that we have observed, some of them that we are not used to, and a lot has changed over time. As we progress post the COVID season, what do we have to do to be able to keep up? In case in future we are faced with another pandemic like this, what is it that we can be able to do to handle things differently and continue being efficient, especially in delivery of education and facilitating learning, because that is what we do as educators. So this particular research was guided by 4 main research questions. And the first one was to try and understand how open education resources are being utilized across Africa. Is it being done across board by all the countries that are in sub-Saharan Africa? We also wanted to understand the research methods that the cases that have been published already, or the research that have been conducted in these countries that we are focusing on. We wanted to understand, do they go for qualitative? Do they go for quantitative? Do they go for mixed method approach of research? We also wanted to understand whether there is any successes that can be attributed to this form of research. And lastly, it's also important to try and understand whether there are challenges that are being observed across Africa with regard to utilization of open educational resources. I will not go so much into details of the methodology, but it's also important to highlight that we did 2 things. One is content analysis, and the other one is bibliometric analysis, in which case we realize that here we are not using primary data, but we went to the internet and we made search of publications that have been made in the line of open education resources in Africa, and we wanted to understand where is it done the most, where is it done the least, where is it, why is it happening in those particular countries. So that is the kind of search we were conducting, and of course that was done under the guidelines of PRISMA standards. PRISMA is preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis, which is generally a body that guides or regulates how research is conducted in that area. As I try to keep up with the remaining 10 minutes, allow me to share with you some of the results that we are able to observe in this analysis. One of the things to note is that most studies with regard to research in open educational resources, research was conducted in South Africa and Ghana. Those were the 2 leading countries in terms of engaging in utilization of OER. It was also noted that OER projects have been actively pursued by a variety of institutions and organizations in South Africa, which has been at the forefront of activity in this area. Many others, among us the papers and the articles that we are reviewing, noted that there is favorable policy environment in support of education, open educational materials
in the two countries that are leading. So maybe that is also something to note, that for those who are not actively engaging, those countries that are not appearing in that list, possibly policy have something to do with those results. And in terms of, to answer the second research questions, in terms of what methods are utilized in conducting this research, 55% went for qualitative methods, that 1% went for quantitative methods, and only 14% were utilizing mixed method approach of research. And that tells you that if you compare the effectiveness of either of the three, we know where the most benefits are, and we now know whether we are utilizing those research methods or research designs or not. I would also want to highlight a few areas of potentiality that were noted by various authors when we optimize the use or the utilization of open education resources. There is cost reduction, there is quality improvement and sharing, and there is also increased access to education. Those are some of the benefits that we hope to achieve as a continent, as a region, if we optimize on the utilization of these resources. Of course, it doesn't go without challenges, and there are of course some challenges towards understanding why we are not utilizing them enough. And of course, one of them is lack of policies, a lack of infrastructure, limited funding opportunities. Understand me if I don't take too much time to explain all these. And the last one is lack of pedagogical skills. And therefore, after analyzing and based on the data that we collected, we were able to make some policy recommendations. And the first recommendation is directed towards the communities, towards educators, towards the public, that they should be encouraged to create and make available resources under open licenses. We realize that even most people doesn't know about the existence of such copyright, where you can be able to publish your resources. You are not only concerned about the monetary gain of your work, but you are also influencing and creating impact in the community. So as an educator, as a content creator, you can develop all kinds of materials and make them available for others to use. They can even be able to redesign them. They can make any kind of adjustments to those resources. And we therefore end up with more powerful and better quality resources. Towards the partners across board, I think this is also an area of investment. Funding is required, and anybody who is a player in that field can actually make an investment which is worthwhile and which brings sustainability into our continent, especially in matters education. And lastly, we encourage public-private partnerships. In Africa, we have endeavored to support infrastructural projects through private-public partnerships. We could also do the same with the education sector. I think with the infrastructural development, it is obvious, it happens, it's getting the support it requires. But then, in education, are we able to do the same? Are we able to draw stakeholders in one table and give them an opportunity to contribute to this? And I believe if all that is done, then the learning outcomes are going to improve in sub-Saharan Africa and Africa in general. Otherwise, thank you so much for listening, and thank you for your time. Thank you very much, Anthony, once again for reminding us, now that the COVID crisis is gradually, behind us, not to really forget the gains of especially online and open access resources
and the importance of them as we move forward. So thank you very much. And now we'll move quickly to the fourth and final presentation, which is to be given in French. We move all the way to the western part of Africa, to Côte d'Ivoire, and we have Dr. Abu Fofana with us. The title of his presentation is Flipped Pedagogy in Language Teaching in Overcrowded Classes in Primary School. Just a few words about Dr. Fofana. Il est enseignant-chercheur à l'École normale supérieure d'Abidjan, maître de conférences de didactique de français langue étrangère et seconde, ingénieur pédagogique multimédia, responsable de la filière personnelle d'enseignement au département des sciences de l'éducation. Dr. Fofana, vous avez la parole. Merci. Pardon. Merci beaucoup. Alors, d'entre deux jeux, je tenais à remercier les organisateurs de ce symposium pour l'invitation. Alors, j'allais commencer ma présentation sur la pédagogie inversée dans l'enseignement des langues dans les classes effectives pléthoriques à l'école primaire par le plan suivant, en introduction, ensuite le constat que j'ai effectué, les questions de recherche formulées, le cadre théorique qui n'apparaîtra pas sur cette diapositive, la méthodologie, les résultats et la conclusion, les recommandations. Alors, en introduction, je veux dire qu'avec des politiques éducatives volontaristes des pays africains, les effectifs dans les salles de classe sont sans cesse en croissante évolution. Loin d'être une situation anecdotique, les classes à effectifs pléthoriques sont très récurrentes dans le système éducatif africain en général et ivoirien en particulier. Alors, le constat était que même si les approches pédagogiques ont beaucoup changé durant les dernières décennies, les résultats scolaires des élèves ne sont guère reluisants. Le niveau des élèves en français et en calcul est en nette régression. En témoignent les résultats du PASEC 2016 et de 2019. Aussi, convient-il de sauvegarder, dans une perspective de résilience du système éducatif africain, quelques acquis tels que, avec la pandémie à coronavirus, l'idée de continuité pédagogique a donné des habitudes d'apprentissage aux élèves du continent qu'il faut maintenir. Par ailleurs, de nombreux instituteurs et institutrices sur le continent ont été formés dans le cadre du projet IFADEM à la conception et à l'utilisation des ressources informatiques. Alors, les questions de recherche sont les suivantes. Comment aider les élèves dans les classes effectives pléthoriques à apprendre? Comment faire pour que l'enseignant s'intéresse au plus grand nombre d'élèves dans sa classe? Quel dispositif concevoir pour aider à l'apprentissage? Alors, mon cas de théorie de recherche, c'est que la classe inversée se trouve actuellement au cœur de l'attention des éducateurs, et ce, à travers le monde. Bishop et Verleger, 2013, parle du nombre incroyable de nouveaux sites web y étant dédiés, ainsi que l'effervescence de la production de nouveaux articles scientifiques. La classe inversée donc, peut se définir comme tout ce qui est traditionnellement fait en classe, l'est à la maison, tandis que ce qui est fait à la maison l'est en classe. Mais je préfère la définition du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke qui dit que les contenus de cours sont livrés au moyen de ressources consultables en ligne, le plus souvent des capsules vidéo, et le temps de classe est exclusivement consacré à des projets d'équipe, à des échanges avec l'enseignant et entre pairs, et à des exercices pratiques et autres activités de collaboration. Ma méthodologie de recherche est que le type d'études que je mène, c'est une recherche-action menée dans les écoles primaires de la ville d'Abidjan et de banlieue. Mon public cible, ce sont les parents d'élèves qui sont dotés de smartphones. Les instruments de recueil de données, c'est l'entretien, l'étude documentaire, l'observation des classes. Et
Le traitement des données s'est fait à travers l'analyse qualitative et quantitative. Alors, toujours parlant de la méthodologie de recherche, je dis, afin de développer les compétences de compréhension orale et de production orale d'une part, et de compréhension écrite et de production écrite d'autre part chez les élèves, nous avons sélectionné des contenus de cours en expression orale au cours préparatoire, en lecture au cours élémentaire et ce que nous appelons l'exploitation du texte 1 au cours moyen. Les résultats des données quantitatives et qualitatives sont les suivantes, c'est qu'on note une plus forte implication des parents dans l'accompagnement des enfants à la maison, un plaisir des enfants à visionner des contenus d'enseignement sur les téléphones des parents et accompagnants à domicile, une participation active des élèves sujet de l'expérimentation aux séances de cours en classe avec des réponses correctes. Les résultats des données quantitatives nous donnent un taux de mémorisation du dialogue qui faisait l'objet de la séance de cours à 70%, un taux de réussite en lecture de 66,66% et un taux de réussite en exploitation du texte 1, c'est-à-dire l'orthographe et la grammaire à 56%. En conclusion, et ce sont les recommandations aussi que je fais par la même occasion, je dis que si le projet IFADEM a permis d'outiller les enseignants à l'utilisation de l'outil informatique dans le cadre de leur développement personnel et professionnel, il reste que cette expérience soit capitalisée et mise au profit des élèves. L'accompagnement souhaité ici de la part des politiques est sans nul doute la mise à disposition des enseignants d'un environnement qui leur permet de concevoir des supports didactiques à partager avec les parents d'élèves dans l'optique de la classe inversée. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Fofana. I'm really grateful for all the 4 presenters for succinctly really presenting the main findings of their work and also showing how that could be useful or used to inform policy. We have a good time now for some discussion. Let me just quickly mention 3 general points that form the line in all the 4 presentations. One, almost all of them deal with an innovative solution, or they make an effort to come up with an innovative solutions that attempts to include those who are excluded or to create equity in education. And sometimes they have shown us that it only requires, those little details, looking out of the box, or sometimes outside the box, but sometimes without it, out of the box. And then there is also an element that all 4 of them, even with a small scale research, you can have findings and you can make an effort to inform policy, which is very important. It doesn't have to be a grand project, but small scale projects can also have contributions to policy. And finally, all 4 of them have highlighted the importance of teachers and the role of teachers and how important they are in implementing innovative solutions. So please join me in thanking them once again for their excellent presentations. I now open the floor for questions, comments, and discussions. We have some participants who are online. Yvonne, is there anyone who have comments or questions online? Okay, so as we wait, yes, we're going to open the floor. So in the hall, if we have anyone, maybe we take about 4 questions and then we respond and then we open the floor again. So anyone who have questions, number 1, 2, 3, and 4. Okay, please. Okay, it's second round.
Thank you very much for the good presentations from all the presenters. I have two questions. The first one is going to Burkina Faso. I wanted to find out how they identify the learners with special needs. I am Lois Fachi. Firstly, let me introduce myself. I'm Lois Fachi from Malawi. And one of the challenges that we face in Malawi is that it's not very easy to identify learners with special needs. But from the presentation, he indicated that the first thing that they did was to come up with to have a census of the learners with special needs. But back home, I know it's not easy to identify them. Most of them are not easy to identify because it's not easy to know that they have special needs. So I wanted to find out how or whether they have special initiatives that are in place in Burkina Faso to identify learners with special needs. That's number one. Number two is going to Kenya. I just wanted to find out if he can come up or he can inform us the policies that help in that guide the utilization of open education resources that is working and indeed is guiding this process of accessing these resources. Thank you very much. Thank you very much. Next. And it's very good if we can say who we are and where we are from. Thank you. Thank you, Mr. President. First question to Mr. Emmanuel Daoud. Do you think the same policy governments have implemented in primary school could have the same effect in preschool preschools? You noted that the policy in primary school has effect that many children could go to school and for a long time. I want to point out that preschool is very, very expensive. Maintenant, la deuxième question pour M. Nia, du Burkina Faso. Bon, l'hypothèse qui se dégage de votre étude, c'est que si on place ces enfants déficients dans des groupes scolaires, dans des classes dont les autres enfants ont été formés au français signé, bon, ces enfants vont mieux s'adapter. Je suis d'accord. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être corriger, c'est au niveau de la méthodologie d'expérimentation là. Vous avez dit, vous avez pris 20 enfants déficients et 20 enfants normaux. Ce n'est pas sur ce plan-là qu'il faut faire les groupes. Il faut prendre plutôt un contexte où les enfants déficients étaient avec des enfants qui ont appris déjà le français signé et un contexte où les enfants déficients sont dans les groupes dont les enfants normaux n'ont pas été formés en langage signé. C'est ça qui va vous permettre de tirer des conclusions conséquentes. Merci. Maintenant, la troisième question, ça s'adresse à la fois au Kenya et à la Côte d'Ivoire. Docteur Ndungu, my question is that can we keep them to two, please? Okay. Is it okay? Okay. Can we keep the questions to two questions? Two questions. One more since you have started. Oh, okay. Open educational resources. What kinds of children would benefit of it? Mon cher collègue Fofana aussi, la pédagogie inversée, ça là, quels sont les enfants qui peuvent en bénéficier? Les parents illettrés là, est-ce qu'ils peuvent aider les enfants comme les parents illettrés? Je vous ai dit tout à l'heure que les parents, ils s'impliquent
est-ce que les parents illettrés peuvent apporter la même implication? Ça rejoint la question que j'ai posée aux collègues du Kenya. Merci. Thank you. Thank you very much. And can you introduce yourself? Who are you? I'm Professor Jean-Claude Moumenou, educational psychologist from Benin. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. Merci beaucoup. Please keep introduce yourself at the beginning, and then if possible, 2 questions maximum, so that other people have the opportunity. Ok. Merci, merci. Moi, je suis Aton Raoul, je viens du Bénin et je travaille au Conseil national de l'éducation. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les diverses présentations et je remercie les consultants, les présentateurs. Ma première question va à l'endroit du premier présentateur. Je sais que la décision de rendre gratuit la scolarisation des enfants a été une décision dans beaucoup de pays, au niveau des pays au sud du Sahara. Ça a eu plusieurs implications, notamment la massification des effectifs. Et la question que je veux savoir, que je veux poser, est-ce que au niveau de votre pays, comment avez-vous géré cette massification, notamment qui implique le besoin en salle de classe, en enseignants, en manuel et autres? Quelles sont les dispositions que vous avez mises en place pour pouvoir contenir tous ces besoins qui constituent des implications directes liées à la gratuité de l'éducation dans votre pays? La deuxième question, c'est par rapport à la présentation du Kenya et puis de la Côte d'Ivoire. Mon prédécesseur a déjà abordé ça. Et je voulais savoir quelles sont les conditions de réussite. Les conditions de réussite de ces enquêtes que vous avez faites. D'autant plus que, pour ce qui concerne les ressources éducatives, vous n'êtes pas sans savoir que les pays au sud du Sahara ont une insuffisance en matière de couverture de l'énergie électrique, ainsi que le taux de connectivité, le taux de couverture en connectivité de nos différentes régions. Tous ces facteurs doivent mériter à la réussite de cette innovation que vous proposez. Et également, nous avons le niveau d'instruction des parents qui doivent accompagner, et également leur niveau social, notamment sur le plan économique, pour se procurer de ces matériels qui doivent les accompagner, à accompagner les enfants dans l'apprentissage qui doivent leur être donnés. Donc, je voulais savoir quelles sont les conditions de réussite qui entourent ces études, ces petites enquêtes, pour que ce ne soit pas une enquête pour une enquête. Je vous remercie. So I hope you have taken note of the questions. We'll respond to them later. We have 2 more. We have 1 more. Yeah. Yes. And my name is Suleiman Yusuf from Ghana. My first question goes to my colleague, West African neighbor from Sierra Leone. I want to know the effect of the school fee subsidy on the participation of girls in Sierra Leone. I remember Ghana implemented this strategy as far back in 2005. And then during that period, it was realized that girls were underrepresented in basic education. So, and in his case, he proved to us that it has been successful in Sierra Leone. Nationally, it could be the case, but if we go into boy-girl segmentation, it might happen that
the boys are being favored and then the girls being left out. So that is it. And then the second question goes to Dr. from Kenya. And I want to know what recommendation that was put to ensure that the challenges encountered by South African in Ghana in OER is avoided by Kenya. Thank you. Do we have anyone? Do you have anyone online for questions or comments? Okay. I know there are no hands raised, so I'll give the opportunity in the second round. So I now give the opportunity in the same order. Emmanuel, you can start responding to some of the questions, and then we'll go to Claire, and then Anthony, and finally Abu. Thank you very much. So my first question from my friend over there, you're asking whether I think the policy for preschool will work for primary school. Interestingly, in Sierra Leone, we have a policy on early childhood education. It is there. That is actually separate from the policy on education for basic and senior secondary. In Sierra Leone, we talk of basic and senior secondary education. Basic runs from primary 1 up to GSS 3, junior secondary school, where you take your basic education certificate examination. So for preschool, we have early childhood education policy. So that is what actually government uses to regulate the operations of all three schools. But when we talk of actually subsidy, free subsidy, government is not exempting any public or government assisted schools. Whether you are preschool, primary, junior, secondary, or SS, once you are approved by government, government pays that fees for the children. So the other question has to do with whether in my country, how we are able to manage the numbers, because there are implications relating to other needs. Of course, we know our leaders make policy statements, and it is the responsibility of professionals and technical people to ensure that those policy statements are transformed into actions. So we very well knew that, yes, it will have implications, as a country. So what government did is to allocate 22% of its national budget to education. And in that, you have the subsidy payment for all children in the government and government assisted schools. You also have payment of free examination fees for children taking examinations conducted by the West African Examinations Council. We also have teacher learning materials paid from that budget. So, and it is a process. It is being phased out. But it is phased out in phases. So we are not just doing everything at a go. So we have it in phases. So that is how we are actually phasing it out. So the next question has to do with, in terms of infrastructure, whether, okay, sorry. In addition to that, for infrastructure, for speed of schools and other things, government is also partnering with the public, the private sectors. Like we have the telecoms, who are also helping government to construct like preschools. Preschools have been constructed in several of our districts in Sierra Leone by Orange, by Africell. So that's how we are actually managing the process. The one that has to do with effect of school fee subsidy payment in terms of relief for girls, I will tell you with confidence that yes, the numbers
of girls have tremendously increased in our schools. Before the introduction of free quality school education, yes, we had girls in the schools, but we had more boys than girls in the schools. But with the introduction of the free quality school education, we now have more girls in the schools. The figures are there. I mean, where I would say in terms of ratio, it is about 60 to 40. We have more girls than boys, and they are doing extremely well than the boys. So even when the government turned over the ban on pregnant girls, because the former administration did not allow pregnant girls to take to be in schools. So that policy was there until when this current administration took over. So that aspect was also, that ban was also lifted, and we now had more, because initially we had children, ladies, girls being left out from schools because of pregnancy, and it is not most times of their making. So that also has increased the numbers of girls in our schools. I think that's all for now. Okay. Thank you. Yeah. And yeah. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également aux participants qui sont intéressés à nos travaux afin de nous aider à les améliorer. Alors, j'ai eu droit de moins à deux questions. La première, c'est celle que je venais de me poser, madame. Comment est-ce qu'on arrive à détecter des enfants à besoins éducatifs spécifiques? Il faut s'intéresser aux enfants qui vivent avec une déficience auditive qu'on appelle communément les enfants sourds-muets. Et là, c'est facile à détecter. Quand un enfant ne parle pas jusqu'à un certain moment, les parents ont déjà la conclusion. Et voilà. Mais c'est vrai, je reconnais qu'avec certains enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des enfants autistes, des enfants 10, quelquefois, c'est un peu compliqué. Juste aux enfants qui ont une déficience auditive. Donc, c'est un peu facile de le retrouver. Alors, la deuxième question, celle de mon professeur, la méthodologie. C'est vrai, j'avais pensé à cela, mais en réalité, j'ai déjà mené 2 études là-dessus parce que la première étude était de savoir pourquoi les enfants qui vivent avec cette déficience auditive là ne se retrouvent que dans des centres spécialisés alors qu'on parle d'éducation inclusive. L'enquête a été menée, c'est revenu encore sur la même question de formation des enseignants qui ne peuvent pas prendre en charge leur formation, ils ne peuvent pas assurer leur prise en charge psychopédagogique. Et ça fait qu'ils se retrouvent effectivement au niveau des centres spécialisés. C'est vrai qu'au Burkina Faso, nous avons des ONG qui s'occupent vraiment de l'éducation inclusive comme Humanité et Inclusion, qui tentent effectivement aujourd'hui d'insérer ces enfants dans les écoles ordinaires. Donc, normalement, on devrait pouvoir les prendre en charge. Les 2 établissements qui ont fait objet de l'étude ici, les champs d'études là, il y a un établissement public et un établissement qui a été promu par l'Église catholique, l'école EFATA. Et là, effectivement, ils ont pris le soin de former quelques enseignants au français signé. Pour le public, vous savez ce que ça représente. Mais pour moi, comme c'était effectivement des solutions, des tentatives pour sortir ces enfants de leur situation de handicap, déjà, c'était mieux par rapport aux autres écoles ordinaires où on ne les retrouve même pas. Alors, il fallait tenter de voir comment cela se passait. Les résultats ont été effectivement très clairs. Dans l'école privée où les enseignants ont été formés avec les enfants, mais les interactions sont vraiment de meilleure qualité en classe. Par contre, de l'autre côté, même les enfants eux-mêmes ne parlent qu'en langue des signes. C'est déjà mauvais parce que, comme je le disais tantôt, la syntaxe n'est pas la même. Et de 2, les autres enfants qui ne peuvent pas pratiquer même la langue des signes, ils parlent, mais ça fait que les autres enfants, les enfants avec la déficience auditive, là, ils ne participent pas à la discussion de groupe. Parce qu'avec la méthode API, les enfants doivent échanger et sortir une conclusion pour tout le groupe. Et quand c'est comme ça, ils sont assis, ce sont les camarades normaux entendants seulement qui discutent et qui proposent la conclusion
Voilà, ça fait qu'effectivement, ils retombent toujours dans leur situation de handicap. Et la conclusion, comme je le disais, si effectivement tout le monde avait été formé comme ce qu'on avait essayé de voir au niveau de l'école EFATA, cela pourrait les aider effectivement à sortir. Il faut aussi que le terme déshandicapage n'existe pas dans le dictionnaire en réalité. C'est par rapport à Monet qui dit que le mot handicapage a été utilisé en 1906. Et le terme ici, ça devait être sortir du handicap. Mais quand je prends le terme sortir du handicap, c'est comme si c'était une sortie progressive, un peu lente. Et voilà pourquoi j'ai pris le terme contraire d'handicapage pour dire déshandicapage, parce que si le dispositif est mis en place, ils ne seront plus handicapés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much, Pierre. And now we move to Anthony. Thank you so much. And I think I captured 3 questions, and I want to start with the first one from Lina regarding policies and what policies can governments put in place to guide or to help in optimal utilization of open education resources. And I would like to say that when we talk about policies, we look at it from 3 angles. One is in terms of formulation and establishment of policies. 2, some may have those policies, but then now when it comes to implementation, it could also be a challenge. And what can governments do to be able to help the people come up, or rather establish and have policies in place to guide optimal utilization of OERs? I would just want to give a few examples, but there are definitely more areas that you can focus on. And the first one is capacity strengthening. Like I said, it could be lack of awareness, it could be lack of exposure to that kind of information, but there is something called common creatives, which can help people who are from low resource settings to be able to access the same quality of materials that those in developed countries or those from a well-up setting are able to access. The other one is in collaboration. I think with the good policies that can be enhanced and partnerships can be established, stakeholders can come together and be able to establish a strong system with good documented policies that can be able to guide the process. We are now challenged to pursue innovation by all means. And maybe that is also another area to focus on. That as government, when you speak to your people, are you encouraging them to be innovative? Are we just saying that it is not possible in rural areas of our countries to bring these digital devices? Are we just saying that it is too expensive? Or are we wholesomely looking for alternatives to support the process and even transform it where possible? So I know there are so many challenges towards implementation of such programs, especially when it comes to resources, sometimes also perspectives. All those can be addressed through structured programs where there are good partnership and collaborations, and sure, a solution can be found. So in terms of innovation, I think we are not limited. And there are so many things that governments can do to support their people to remain being innovative and to contribute towards development of education sector in specific areas. I think the second question was on which children, that was from Prof, and thank you for that. Ideally in this presentation, that's what I wanted to focus on. Children from a resource setting. Anytime we talk about technology, it seems like something that is away from reach of for some people. So if we are talking about open education resources, we are acknowledging that there are children who do not have access to these gadgets first. There are children from settings that probably are even lacking in school fees, and this idea may seem like far-fetched.
in those areas when we mention it. But for innovative minds, I think it starts from asking ourselves the bold question. And the bold question in this case, I would put it this way. What if all our education environment was inclusive? Remember in my presentation, I started by highlighting the various areas that cause or bring challenges in inclusivity. And we said socioeconomic status is one of them. So is there something that we can do about that? So if we come up with structured programs, we can be able to facilitate that. It doesn't matter how long it takes, it doesn't matter who we need to involve, but I believe it can happen. The third question, and I think the last one, is on recommendations for implementation and what we can do. I think the question was put this way: from what we have learned in Ghana and South Africa, what are other governments or other countries, what can they do to replicate the same or uphold the same? And I think that was highlighted in our recommendations regarding collaborations and partnerships and upholding the best practices that have been highlighted in this research. And through the chair, I hope I did not miss a comment from my brother who spoke in French and I didn't have English translation. I think that is okay. You know, this is basically for discussion. So I'm sure there will be an opportunity over tea and coffee. Sure. I thought we give the chance to Abu now and then open it once more, you know, to get a little bit more feedback from the audience. Abu, please. Merci. Alors, la première question qui m'a été adressée, c'est que les parents illettrés peuvent-ils aider leurs enfants? Je dis que oui. Le support, le médium que nous avons utilisé, c'est WhatsApp. Et aujourd'hui, avec l'avènement de WhatsApp, quantité de parents envoient des messages vocaux via WhatsApp. Et donc, cette utilisation de WhatsApp est très répandue. Et j'ai constaté aussi que c'est récurrent. Dès que quelqu'un a un petit temps, soit il est sur Facebook ou il est sur WhatsApp. Donc nos supports sont envoyés par WhatsApp aux parents. Donc, ils n'ont qu'à déverrouiller leur téléphone et puis mettre à la disposition de l'enfant pour qu'il puisse voir le contenu qui a été préalablement envoyé par l'enseignant. C'est tout ce que nous demandons aux parents. C'est vrai que certains ont dit ils n'ont pas d'argent pour acheter le pass Internet et tout ça, mais c'est leur contribution à la scolarisation de leur enfant, leur permettre de jouer de temps en temps avec le téléphone, non pas pour regarder des vidéos sur WhatsApp, mais pour apprendre cette fois. Donc, c'était possible avec ses parents illettrés de travailler avec les enfants. Les conditions de réussite de cette expérimentation passent effectivement par l'implication des enseignants. Alors, nous avons utilisé, nous avons pris, je dirais, 3 sous-disciplines du français. L'expression orale, pour l'expression orale que nous avons expérimenté au CP, au cours préparatoire, il était question de passer le dialogue, puisque c'est un dialogue que l'enseignant présente en 10 séances. Et les 2 premières séances, la présentation, l'explication, ce sont ces 2 séances-là que nous filmons. Donc, l'enseignant se fait filmer avec un téléphone portable. Pour tout et pour tout, nos enregistrements ne dépassent pas 10 minutes. La présentation du dialogue et quelques questions sur le dialogue. Alors, pour la lecture au CE, on demandait simplement à l'enseignant de s'enregistrer. Le texte à lire, il devait s'enregistrer avec une lecture lente, bien prononcée et bien faite. Et après, quelques questions de compréhension. C'est ce qui est aussi envoyé aux parents. Pour ce qui est de la classe de CM, c'est là que nous avons les leçons d'orthographe et de vocabulaire en exploitation du texte 1
Et en exploitation du texte 2, c'est la grammaire et la conjugaison. Et c'est là que ça demande un peu plus d'expertise à l'enseignant puisqu'il faut vraiment un montage. Alors, nous nous sommes dit, avec la pandémie à coronavirus, la télévision ivoirienne a fait des cours télévisés. Et tous ces supports-là sont là. La Covid est partie. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On va les mettre à la poubelle. Donc, on pourrait faciliter, puisque c'est le plus gros du travail, les classes de CM, ce sont ces supports-là qu'il faut donc donner aux maîtres, de sorte que ceux-là puissent les envoyer sur les téléphones des parents, de sorte qu'ils puissent, les enfants puissent travailler ces contenus-là avant de venir en classe. Et ce que nous avons expérimenté, c'est que ça donnait la latitude de faire beaucoup plus d'exercices. Il est vrai, il y a des enfants qui ont dit qu'ils n'avaient pas pu consulter le téléphone de leurs parents parce que le parent n'a pas donné le téléphone. Donc, l'enseignant reprenait rapidement le contenu et ensuite passait aux exercices. Voilà un peu comment nous avons expérimenté. Et je pense que la condition de réussite de l'expérimentation, c'est vraiment que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire puisse prendre en charge la conception de ces capsules vidéo. Merci. Thank you very much, Apu. We're running out of time. So, but earlier I have already recognized you, and yeah, can we continue over coffee? And because we're running out of time, my apologies. So 1 and 2, 3, and then we end the panel after those questions. Please introduce yourself at the beginning, and if possible, 1 or maximum 2 questions. Thank you. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Laurent Koulibaly, je suis doctorat à l'Université Rendia en France, mais ma thèse porte sur le Mali, mon pays. Je travaille notamment sur l'éducation bilingue articulant les français et les langues nationales dans le système éducatif du Mali. Ma première question s'adresse aux présentateurs de Burkina Faso. D'ailleurs, je salue tous les présentateurs pour leur brillante intervention. Donc, c'est le lieu aussi d'échanger aussi en tout cas de combiner, de croiser en tout cas les données ici de nos terrains respectifs. Alors, par rapport à la langue française signée, dans les pays comme le Mali ou le Burkina Faso, par rapport à la configuration socio-linguistique, d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont montré, notamment l'étude de l'ASCOLAF, que les enfants ont déjà du mal à parler la langue française de façon orale. Mais dans la mesure où les enfants ont du mal avec la pratique du français oral, comment peuvent-ils passer au français signé? Est-ce que là, ce n'est pas en fait, est-ce que ce n'est pas davantage compliqué la tâche? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas voir la question d'inclusion, notamment par les recours aux langues locales, par exemple? L'autre question, c'est par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de communication. Il me semble, en tout cas, ce n'est pas une critique, mais c'est une réflexion, que l'on est en train de définir l'innovation, notamment en les remportant, en réduisant en tout cas son acception sur les technologies de l'information et de communication. Alors qu'une remarque, en tout cas, pertinente de nos terrains africains montre que l'innovation peut se décliner sur plusieurs niveaux. Parce que les questions de technologie, notamment l'utilisation, en tout cas, ça pose beaucoup de problèmes. Peut-être que moi, j'ai fait mon terrain, c'est très, très compliqué. Je pense, par exemple, à la connexion WhatsApp. Moi, j'ai fait sur l'intérieur, en tout cas, où des enfants n'arrivent même pas à manger le petit déjeuner parce que les parents n'ont pas de moyens. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut convaincre un parent qui n'arrive même pas à donner le petit déjeuner à son enfant de lui prêter son téléphone WhatsApp pour qu'il écoute des séquences vidéo ou audio. À ce moment, je rappelle qu'au Mali, quand même, 1 giga coûte à peu près 2000 francs CFA, donc qui n'est pas quand même les revenus, qui dépassent largement les revenus hebdomadaires, enfin, les revenus de beaucoup de parents d'élèves. Donc, est-ce que la question d'innovation, il ne faut pas aussi le voir aussi au niveau des pratiques, parce que moi, il me semble que s'il faut lier en toi la qualité de l'éducation en Afrique aux nouvelles technologies de l'information, je pense qu'il faut encore 50 ans, parce que les troncs ne sont pas du tout préparés à une implantation rapide. Notamment parce que moi aussi, j'ai des origines rurales, quoi. Donc aussi, je vois comment est-ce que ça se passe aussi dans mon petit village natal et aux environs.
Vous n'avez même pas encore un bon réseau là-bas pour appeler les gens. Merci. Thank you very much. I am Mengistu Ito from Save the Children International, the Somali country program. One of my questions is for the first panelist on early child education. I do hear and I do also believe that early child education do contribute to primary education. But one thing that I really wanted to know is there any research generated data that verifies this? I looked around and I couldn't really find, more than going as an assumption that this percent of children who pass through early childhood better than those who has not gone through the early child education, with figures, with data. Can we get those data? Because those will really help us to justify that, even though we all those things. Other is on the enrollment increment of the girls. It's really excellent that they got around 60% of girls enrollment. In several sub-Saharan countries, we do get enrollment at the basement, at the ladder of education. It becomes like a triangle, getting smaller, smaller, smaller. When you go to secondary, very few university sometimes in military. Did they maintain that? If they did, how did they maintain that? Getting enrollment at the lower stage, fine. That myself is a success for me. How they really maintain that and how going up the ladder? Thank you. Thank you very much. And last question. Hi, everyone. My name is Renaud. I work with UNICEF. Thank you so much to all of you for your presentations. One remark, one question. The remark for our colleague researcher from Kenya about PPP and public-private partnership. And indeed, they're very complex to set and to implement. I wanted to voice that UNICEF with Microsoft and I think Airtel in Nigeria and West Africa are entering a PPP on Learning Passport, as well as on GIGA, an initiative to further internet in all schools in the world. So I know you must know that already, but maybe take a look as well on how PPP works. And if you want me to connect you with some of our colleagues, please feel free to reach out. Et une petite question pour mon collègue de la Côte d'Ivoire. J'habite à Abidjan, alors du coup ça me fait plaisir. Petite question par rapport à la méthodologie de recherche. Merci beaucoup pour ces résultats qui sont intéressants au niveau qualitatif et quantitatif. Au niveau de la méthodologie, dans une de vos slides, vous avez marqué qu'à peu près 70%, il me semble, des élèves qui interagissent beaucoup mieux au sein de la classe grâce à ce programme. Je voulais savoir, est-ce que vous avez simplement interviewé les élèves qui avaient les écoles qui ont participé à ce programme, ou est-ce que vous avez aussi ce qu'on appelle des contrôles, des écoles contrôle, qui sont du coup des écoles qui n'ont pas fait partie de ce programme et dans lesquelles vous pouvez comparer les élèves? Merci beaucoup. Thank you very much for all the questions. What we will do now is I'll give each one of you 1 minute. 1 minute, just respond if there is something that you need to respond to. But otherwise, as I see, we have started a conversation, and then over the coming 3 days, we'll continue that discussion. So we don't really have to respond to each question. So I will reverse the order, and I will start with Abu. 1 minute, if you have a final thing to say or respond to the question, and then we'll go backwards. D'accord, très rapidement. Donc, je me dis que la question de la connexion, elle est très réelle. Hein. Mais bon, je pense que c'est le terrain d'étude qui conditionne. Et pour l'instant, en Côte d'Ivoire, nous avons expérimenté Abidjan et banlieue et on n'a pas eu ce problème. Peut-être qu'il faut élargir, l'étude est en cours. On va aller en région pour voir si les mêmes difficultés de connexion se présentent. Pour ce qui est des classes témoins, effectivement, nous n'avons pas pris de classes témoins, mais l'expérimentation est en cours. Ça s'étend sur l'année. C'est une petite partie du résultat que je présente ici. Sinon, l'expérimentation est en cours par le groupe de recherche interdisciplinaire sur les pratiques de classe. Merci. Thank you very much, Abu. Anthony, 1 minute, please.
Chair, like you have noted, I think this was the start of a conversation. It's a conversation that we have started, and it continues even beyond the walls of this room. So I believe we are in a good position to propagate that conversation and come up with a way forward. So let's continue engaging. Let's keep looking for solutions. And thank you so much, everyone, for your time. And my brother for that note. Thank you. Thank you very much, Anthony. Pierre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également, mon frère Koulibaly. Votre question est pertinente, mais seulement ici, elle se passe à un autre niveau d'analyse. Nous n'avons pas essayé de chercher ça, c'est pour voir simplement est-ce que ça peut analyser la qualité de l'interaction, des discussions entre les enfants déficients auditifs et leurs pères normaux entendants. C'était juste ça. Sinon, si on prend même les enfants normaux entendants, on prend les enfants de CP1 pour échanger en français au Burkina Faso, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Merci. Thank you, Pierre. And finally, Manuel. Yes, the conversation around ECD, like you said, I mean, it's an ongoing thing. It's really a phenomenon for a lot of countries. For Sierra Leone, we have not had the experience of preschool in the past. So it is now that we have actually embraced it, and we realize that, yes, out of the pilot researches people have made over time, we now know that, yes, foundation education is very good for our children, and if we all pay attention to it, invest in it, it will yield good dividend. We are working on it as a country, and I believe once the government pays attention, as it has started, and we will be realized. The issue of girls finishing schools or completing schools at higher levels, of course, we all agree that, yes, I mean, percentage is not that very much encouraging as it starts. But what is very much encouraging is the fact that they are taking advantage of the fact that, yes, they have now right to be educated as men. Parents now know that, yes, they have the opportunity to send their girl children to school, and the girls are willing to learn. And I will tell you with certainty that from the scores that we have got from exams, they are doing extremely well. So that's the encouraging part of it. Thank you very much to all the three panelists who have done a super job, coming up with the research findings and sharing it with us, and keeping it also in time. So thank you very much. Please join me in applauding them for the presentations. As I mentioned, the conversation will continue. There is an announcement from the organizers. Because of time, there won't be a coffee or tea break now. It's moved after the panel session. So those of you who wanted to move to the other panels, you can move now, but the next panel will continue right away. So thank you very much once again, and let's continue the discussion.